Ja, wenn ihr euch jetzt wundert, wer ist denn der Dicke da vorne? Ja, also, wir hatten ja mal diese Almanac-Konstellation, also für euch erinnert ihr euch, es ändert sich nicht viel, wirklich. Es gab mal einen Andi B. Frank und jetzt haben wir halt einen Frank B. vorne. Ja, so. Wer noch immer nicht weiß, wer ich bin, also, ja, mein Name ist Frank Beck und ich singe normalerweise auch mal ab und zu bei Gamma Ray, wer das vielleicht mal noch irgendwie im Kopf hat. Ja, oh Gott, die Stimmung ist im Arsch. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich Frank gefunden und er hat Zeit gehabt, bei uns auf der Platte zu singen. Zeit. Das war richtig Ansage, was er im Studio abgeliefert und da bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass er bei allen Konzerten jetzt dabei ist. Und das für alle die jetzt vielleicht auch ein bisschen den Patrick vermissen. Der Patrick ist leider krank. Der hat heute Morgen um 12:30 hat er abgesagt und mir halt alles hier überlassen. Also wenn ihr heute Abend so den ein oder anderen Texthänger hört, tja. Frank ist schlecht vorbereitet. Alles, ja, wunderbar vorbereitet heute Abend und ja, jetzt spielen wir einen alten Song. Also von 2016, glaube ich, oder 2017. Ja, ne? Also 3 Jahre alt. Hier ist Hail to the King!